Good morning, all. In last class, we had studied about some of the blocks of the cathode oscilloscope. In today's class, we will continue the remaining blocks. Okay, so once again, I will explain you what are the different blocks in the CRO. So the first block, the important block, we can say it as the heart of the oscilloscope is the CRT. Okay, so it is one of the important blocks. And next, vertical amplifier as well as horizontal amplifier, trigger circuit, time-based generator, delay line, and power supply. Okay, so these are the different blocks of the CRO. In previous classes, we have discussed about CRT. In yesterday's class, we have discussed about this vertical amplifier, horizontal amplifier. So the combination of the time-based generator and the horizontal amplifier is nothing but horizontal deflection system. So we had also studied about it. So the time-based generator is nothing but a sweep generator. And after that, we also studied about trigger circuit. Okay. So these are the parts we had covered up to now. So in today's class, we will see the remaining two blocks, that is the delay line and the power supply. Okay. So these are the different blocks: CRT, vertical amplifier. So before moving into the delay line, today once again I will briefly explain you about the vertical amplifier and then the horizontal deflection system. The vertical amplifier consists of several stages. So an input attenuator stage, next a FET amplifier stage, and a BJT emitter follower stage. The FET amplifier stage consists of again an amplifier to provide gain and stability, and the function of the input attenuator is to fix the waveform into the screen of the CRO, and the function of the phase inverter is to generate two antiphase signals in order to drive the output amplifier, which is nothing but a push-pull amplifier. And the purpose of this driver amplifier is to drive the output of the phase inverter to the push-pull amplifier. And the purpose of this amplifier is in the FET input amplifier. The purpose of this amplifier is to provide isolation between the input attenuator and the main amplifier. Okay, so this is about the vertical amplifier. Next, coming to the horizontal deflection system, I had already told you the horizontal deflection system is the combination of horizontal amplifier as well as time-based generator. Horizontal amplifier as well as time-based generator. So time-based generator is also called as a sweep generator, and the function of the sweep generator is to generate a sawtooth waveform. But in the CRO, in the sweep generator here, what we are using? We are using a UJT, uni-junction transistor. Once carefully go through this operation because it is again necessary in another topic. So that's why I am explaining again. So here in the sweep generator, we are using uni-junction transistor UJT. So uni-junction transistor is nothing but it is having one emitter and two bases. So base B1 and base B2. So once observe the circuit diagram. So this is a UJT and it consists of two resistors, R1 and R2. These are current limiting resistors. And this capacitor CT is used for charging. It is a charging capacitor, and the charging capacitor charges through this resistance RT. Okay, so here we get the sawtooth output. This is the output of this sweep generator, which is nothing but in the form of a sawtooth. So look at here, you have to remember each
each component and each input also. So synchronous pulse input. So synchronous pulse input is given to the horizontal deflection system. So why the synchronous pulse input is given to the horizontal system? Because the vertical input and the horizontal input are both in synchronization. When only they are in synchronization, we will get a two-dimensional display on the screen of the CRO. Okay, so from where we get this synchronization pulse? We get this synchronization pulse from the trigger circuit. Okay, so the trigger circuit, which is before, so from this trigger circuit, so ఈ ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్ లోనే మనకి ఏముంటుంది, ఒక ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది as well as synchronous circuit కూడా ఉంటుంది. Both are involved in that triggering circuit. So the triggering pulse is given to the synchronous circuit, and that synchronous circuit output is given to this time-based generator. Okay, so again coming here, here what is the supply given to this horizontal deflection system or to this sweep generator? It is VBB. Okay, now initially if the UJT is in off condition, first case, what is the first case? When the UJT is in off condition. When this UJT is in off condition, then what happens? This capacitor CT starts charging. Remember? So when the UJT is in off condition, then the capacitor starts charging. So up to which level it goes on increasing? It tries to goes on increasing up to VBB, because here the supply given is VBB. So here the capacitor starts charging up to VBB. But what happened when it reaches some peak value, that is VP, peak voltage, it is a predetermined value inside the circuit. So when it reaches that peak value VP, what happens here? The UJT is fired on. That means the UJT turns on. So what happens if the UJT is turned on? Here the voltage is dropped into this ground. Okay, so that's why what happens here, the capacitor starts discharging. Here the capacitor starts discharging and it discharges in this way. సో అది డిశ్చార్జ్ అవుతూ VA మినిమం దగ్గరకు వచ్చింది. ఎప్పుడైతే అది VA మినిమం దగ్గరికి వచ్చిందో దాన్ని ఎక్సీడ్ అయ్యి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోబోతుంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, అగైన్ UJT will be turned off. UJT will be turned off. So what happens again if UJT will be turned off? The capacitor C starts charging and again it increases towards VBB. So again it starts charging towards VBB, and again when it reaches the level of VP, then again the UJT fires on and again the capacitor starts discharging. So in this way the capacitor charges and discharges in an alternative way to form a sawtooth waveform. Okay, so this is the operation of the horizontal deflection system. So whatever the output obtained in this UJT, in this time-based generator is given to a horizontal amplifier, and the signal is amplified and given to the horizontal plates, horizontal deflection plates. Okay, so here you have to observe one thing, that is it is a continuous sweep. So what is the meaning of this continuous sweep? So this type of time-based generator, continuous sweep, is used when the input to the horizontal deflection system is a periodic waveform. You have to remember that one. So when we use a continuous sweep, we use a continuous sweep if the output from the sweep generator to the horizontal deflection system is a periodic waveform. Periodic waveform is if it is having some specific time period or if it is having some specific amplitude. Okay, so if the input applied to the CRO is having a periodic waveform, that is a waveform with
a specific time period and amplitude, then only we have to use this type of time-based generator, which provides continuous sweep. Okay, remember this point. It will be used in further slides, future slides. Okay, so horizontal deflection system is completed. Next one is sync selector for continuous sweep CRO. Okay, so if we use a continuous sweep horizontal deflection system, then we use a sync selector. A sync selector for continuous sweep CRO. Continuous sweep CRO ante em cheppanu ippude. So if the input of the CRO is a periodic waveform, then we use a continuous sweep type horizontal deflection system. Okay, so if the input is a periodic waveform, then the sync selector is like this. Okay, so look at here, the input is given to the vertical amplifier. So the vertical amplifier input is given to the sync pulse generator. So what is the purpose of this sync pulse generator? To sync the input with the sweep generator signal. If the input signal is synchronized with the sweep generator signal, then only we will get a two-dimensional display on the screen, a stationary, a stable waveform on the screen. Okay, so this is the sync pulse generator. So it is given to the horizontal sweep generator. After the synchronization only, we will give that output to the horizontal sweep generator. So look at here, here is a function switch. So if the function switch is connected to the internal, so this is internal. So if it is connected to the internal, the vertical amplifier input is directly connected to the sync pulse generator. Okay, if the function switch is connected to this external point, then external triggering pulse is given to the synchronous pulse generator. If the function switch is connected to this line, so this is another pulse from the line supplied to the synchronous pulse generator. So we can select any means, either internal or external or line for the continuous sweep CR. Is it clear? So this is the sync selector. Next, triggered sweep CRO. So ఇంతకు ముందు నేను మీకు ప్రీవియస్ గా చెప్పింది ఏంటి, it is continuous sweep CRO. Now it is triggered sweep CRO. Triggered sweep CRO. So what is the difference between a continuous sweep CRO and a triggered sweep CRO? In which applications we will use this triggered sweep CRO? I will explain you. So the what do you say, the application of the continuous sweep CRO is limited use. అది limited గా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకని, it is only used for displaying periodic signals. I had already told you what are periodic signals. So periodic signals are having constant frequency and constant amplitude. Okay, periodic signals are having constant amplitude and constant frequency. So when we want to display voice or music signals, periodic signals కాకుండా voice signals కానీ music signals కానీ display చేయాలనుకోండి, voice signals and music signals are not having constant frequency and constant amplitude. We all know that. Okay, so the pattern falls in and out of synchronization because the frequency and amplitude of the music changes. It doesn't give any stable display on the CRO. Okay, so if we want to display the voice signals or the music signals, in such cases the continuous sweep is not useful. So in such cases, what we have to prefer the triggered sweep CRO. Then we may ask, what is the difference between the continuous sweep CRO and this triggered sweep CRO? So once look at the circuit diagram, I had already told you to observe the continuous sweep CRO. So it consists of an UJT and it consists of two current limiting resistors R1 and R2, a charging capacitor CT,
and the charging capacitor charges through the resistor RT. So these are the components in the continuous sweep. Now we will look into the triggered sweep CRO. So here also there is UJT. Here also there are two current limiting resistors R1 and R2. Here also the charging capacitor CT, and this charging capacitor CT charges through the resistor RT. So what are the additional components in this triggered sweep? So here we are having a diode, and here we are having a voltage divider R3 and R4. Okay, so if an additional component like a diode and if a voltage divider network is connected to the continuous sweep CRO, then it is converted into a trigger sweep CRO. So what is the difference that is caused when we add these two components? So we will look in detail. So here trigger input. So whatever the input, సో ఈ ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్ నుంచి సింక్రనస్ సర్క్యూట్ వెళ్తుంది. సింక్రనస్ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చినటువంటి పల్స్ ఎక్కడికి వస్తుంది? సో ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ట్రిగ్గర్ స్వీప్ సిఆర్ఓ. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రిగ్గర్డ్ ఇన్పుట్. సో ఆపరేషన్ ఏదైతే నేను హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ లో చెప్పానో సేమ్ అదే ఆపరేషన్. The only difference is here, instead of the capacitor charges to peak voltage VP, మనకి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ కంటిన్యూస్ స్వీప్ లో ఏమవుతుంది, కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతూ విబిబి ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు ఛార్జ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే పీక్ వోల్టేజ్ పాయింట్ కి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజేటీ ఫైర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం డయోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ద డయోడ్ వోల్టేజ్ విడి వోల్టేజ్ ఎంతైతే ఉందో ఆ విడి వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి ఏమవుతుంది, మనకి కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అన్నది అంతకు మించి పైకి వెళ్ళదు. హియర్ ద కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఆర్ clamped at the diode voltage VD. It doesn't exceed. Okay, so if it is clamped at the diode voltage, then the triggering circuit generates a negative going pulse. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ డయోడ్ వోల్టేజ్ వీడి దగ్గర క్లాంప్ అయిపోయింది కదా, అప్పుడు ఒక నెగిటివ్ గోయింగ్ పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ట్రిగ్గర్స్. సో ఎప్పుడైతే అది నెగిటివ్ గోయింగ్ పల్స్ ఇచ్చిందో అప్పుడు కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది, యూజేటీ ఫైర్ అవుతుంది అండ్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్స్ డిశ్చార్జింగ్. అండ్ ద కెపాసిటర్ స్టార్ట్స్ డిశ్చార్జింగ్. సో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే అది టైం యాక్సిస్ ని స్ట్రైక్ అవుతుందో, ఇంతకుముందు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ కంటిన్యూస్ స్వీప్ యూజ్ చేసినప్పుడు విఈ మినిమం ని ఎక్సీడ్ అయితే మనకి యూజేటీ ఫైర్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే జీరో లైన్ టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ పల్స్ ఎండ్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకి పాజిటివ్ గోయింగ్ పల్స్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ గోయింగ్ పల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ యూజేటీ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో అగైన్ ద కెపాసిటర్ స్టార్ట్స్ ఛార్జ్. Okay, so instead of continuously generating the sawtooth waveform in triggered sweep CRO, the charging and discharging are initiated only when a negative going pulse is generated. Okay, so whenever there is a voice signal or whenever there is a music signal, so at that time only the trigger pulse initiates a trigger and then only the sweep generator generates a sweep signal. Okay, so that is the difference between continuous sweep CRO and the triggered sweep CRO. It is especially used to display the music signals and voice signals. Okay, so this is about triggered sweep CRO. Now, triggered pulse circuit is already in a class which I next only the remaining ఇవాళ క్లాస్ లో చెప్పాలనుకున్న మిగిలిన టాపిక్స్ ఏంటి, ద డిలే లైన్ అండ్ ద పవర్ సప్లై. సో we will discuss about the delay line. So why delay line is used in CRO? ఎందుకు డిలే లైన్ అవసరము, డిలే లైన్ ఎందుకు అవసరమో అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ జరుగుతాయి. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసాం.
So this is the vertical amplifier. This is the vertical amplifier. So the vertical amplifier output is delay line లేదు అనుకుందాం. Vertical amplifier నుంచి వచ్చినటువంటి output is directly given to the vertical plates, vertical deflection plates. If the delay line is absent, assume that. కానీ మనకి స్వీప్ జనరేటర్ నుంచి ఒక స్వీప్ సిగ్నల్ వచ్చి ఒక షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చి ఒక ట్రిగ్గరింగ్ పల్స్ వచ్చిన తర్వాతే మనకి షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ముందు ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూట్ లో ఉన్న సింక్రనైజేషన్ సర్క్యూట్ లో ఇంటర్నల్ సింక్రనైజేషన్, ఎక్స్టర్నల్ సింక్రనైజేషన్ లేదా లైన్ సింక్రనైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది టైం బేస్ జనరేటర్ వస్తుంది. సో టైం బేస్ జనరేటర్ ఒక షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ sweep CRO, then it generates a sawtooth waveform, or if it is a music signal, then it generates a triggering pulse. So అది వచ్చిన తర్వాత అది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ కి వెళ్తుంది. హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ కి మనకి సిగ్నల్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ గా వర్టికల్ ప్లేట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ హారిజాంటల్ ప్లేట్స్ కి మాత్రం the signal has to travel the triggering circuit, the time-based generator, and the horizontal amplifier, and after that it reaches the horizontal deflection system. కానీ మనకి సిఆర్ఓ పైన ఒక 2-dimensional సిగ్నల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అంటే వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ అలానే హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ రెండు ఒకే టైంకి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, రెండు ఒకే టైంలో స్టార్ట్ అయితేనే రెండిటికి సింక్రనైజేషన్ కుదిరి మనకి 2-dimensional డిస్ప్లే అనేది స్క్రీన్ మీద వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కానీ ఇక్కడ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ కి మధ్యలో ఎటువంటి బ్లాక్స్ లేవు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. కానీ హియర్ ద స్వీప్ జనరేటర్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ దీస్ మెనీ హర్డిల్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు కాలేజీకి రావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది సత్రంపాడు అనుకోండి. ఓకే, సో మీది సత్రంపాడు, మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒకే టైంకి కాలేజీకి రావాలనుకుంటున్నారు. మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒకేసారి కాలేజీకి రావాలంటే మీదేమో సత్రంపాడు, మీ ఫ్రెండ్దేమో ఆర్ఆర్పేట. అయితే మీరు కాలేజీకి రావాలి అని అనుకోండి, మీరు 8:30కి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నారు. సో 8:30కి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకుంటే మీరు సత్రంపాడు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు 8:30కి స్టార్ట్ అయ్యి ఆర్ఆర్పేట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా 8:30కి స్టార్ట్ అయ్యారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సత్రంపాడు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ముందు రీచ్ అయిపోతారు, ఆర్ఆర్పేట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ముందు రీచ్ అవ్వరు. ఎందుకని? బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వన్ కంపేర్ టు సత్రంపాడు. అవునా? సో అందుకోసం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ సత్రంపాడులో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం డిలే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ఆర్పేటలో మీ ఫ్రెండ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత with some delay you have to start to the college. Then only both of you will reach the college at the same time. So అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డిలే లైన్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, డిలే లైన్ ని కనుక యూజ్ చేయకపోతే వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ ముందు రీచ్ అయిపోతుంది, హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి సిగ్నల్ రావడానికి లేట్ అవుతుంది, రెండింటికి మధ్య సింక్రనైజేషన్ కుదరదు, మనకి డిస్ప్లే అవ్వదు. Okay, so that is the use of the delay line. Okay, so the delay line is used to delay the signal for some time in the vertical section. It is used to delay the signal in the vertical section. So when the delay line is not used, what happens? Some part of the signal will lose. Okay, some signal anedi loss అయిపోతుంది. Thus, the input signal is not applied directly to the vertical plates, but is delayed by some time using a delay line circuit. Using a delay line circuit. Is it clear? Next, if ఇక్కడ చూడండి, look at here. So this is the input signal. The input signal is given to the preamplifier. From the preamplifier, it is given to the main amplifier, and here is the sweep generator. Okay, so ఈ preamplifier, main amplifier అంటే ఏంటి? ఇవి వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ లో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్.
వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ లో అటెన్యూయేటర్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్రెట్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది, ఒక బీజేటీ ఎంప్లి ఫాలోవర్ ఉంటుంది. సో దట్ అసెంబ్లీ, సో దిస్ హోల్ అసెంబ్లీ ఈజ్ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, సో దిస్ is vertical amplifier and this is the sweep generator and this is the triggering circuit. ఇక్కడ triggering circuit కూడా ఉంటుంది. Okay, so here if the trigger pulse is picked off at a time t equal to t0, trigger pulse అనేది టైం ఏ టైంలో t0 టైంలో కనుక triggering pulse pick అయితే after the signal has passed through the main amplifier, then the signal is delayed by x1 nanoseconds. Okay, so triggering pulse అనేది గనక టైం t0 అనే టైంలో ట్రిగ్గరింగ్ అయితే ఈ డిలే లైన్ ఏం చేస్తుంది, దానికి x1 అనేటువంటి t0 ప్లస్ x1 నానో సెకండ్స్ డిలేని యాడ్ చేస్తుంది, x1 నానో సెకండ్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, and sweep takes y1 nanoseconds to reach. Sweep కి ఎంత టైం పడుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వీప్ పట్టేటువంటి టైం y1 అనుకోండి. ఓకే, సో ట్రిగ్గరింగ్ పల్స్ పిక్ అవడానికి పట్టేటువంటి టైం t0 అనుకుంటే దానికి మనం ఎంత డిలే యాడ్ చేస్తున్నాం, x1 డిలే యాడ్ చేస్తున్నాం. స్వీప్ జనరేటర్ దగ్గర ఉండేటువంటి టైం ఎంత, y1 అనుకుంటాం. ఓకే, the design of delay line is such that the delay time x1 is higher than y1. సో ఇప్పుడు ఈ డిలే టైం ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే, దిస్ డిలే టైం అంటే వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి డిలే టైం ఈజ్ మోర్ దాన్ ద డిలే ఆఫ్ ద హారిజాంటల్ సెక్షన్. సో వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద డిలే లైన్ సచ్ దట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 కనుక 200 నానో సెకండ్స్ ఉంటే, సో t0 ప్లస్ 200 నానో సెకండ్స్, x1 కనుక 200 nanoseconds అయితే then y1 is 80 nanoseconds. Okay, so here this delay must be greater than this time. అంటే ఇది 200 nanoseconds పెట్టుకుని ఇది 80 nanoseconds కనుక పెట్టుకుంటే అప్పుడు CRT లోకి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ రెండు కూడా సింక్రనైజ్ అవుతాయి. Okay, so remember that the delay from the vertical deflection is 200 nanoseconds, which is greater than the delay from the horizontal deflection. Okay, so this is the importance of the delay line in the CRT. Okay, so we also completed the blocks, that is the delay line also. So the remaining, the one and only the remaining block in the CRO is power supply. So this is the power supply. Look at here. Okay, so this is high voltage and this is low voltage. Two types of voltages are used in the CRO. So the purpose of the power supply block is high. Two sections ఉన్నాయి చెప్పాను కదా, ఒకటి హై వోల్టేజ్ సెక్షన్, ఇంకొకటి లో వోల్టేజ్ సెక్షన్. హై వోల్టేజ్ సెక్షన్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుందంటే 1000 volts to 1500 volts ఉంటుంది. సో ఇమాజిన్ how high it is, 1000 volts to 1500 volts high voltage supply is. So that high voltage supply is used for the operation of CRT. Okay, so that high voltage, this high voltage is applied for the operation of CRT, so it is directly connected to CRT. Okay, then the low voltage, ఈ low voltage ఉంది చూసారా, so this low voltage is used for heating of the electron gun which emits the electrons. This low voltage is used for heating of this electron gun. Okay, electron gun heat చేయడానికి ఎక్కువ పవర్ అక్కర్లేదు కాబట్టి ఈ low voltage power ని యూస్ చేస్తాం. Okay, so it is also a positive voltage of the order of few hundred volts. ఈ high voltage order of 1000 volts ఉంటుంది. Here this low voltage is in the order of some few hundred volts. Okay, so this is about the power supply. And this is the internal block diagram of the CRO. ఇంతకు ముందు చెప్పిందేమో external block diagram, ఒక్కసారి ఇంటర్నల్ గా ఉన్నది కూడా ఒకసారి చూద్దాం.
So here also there is a CRT. So here also there is a vertical amplifier. మనకు తెలిసిన blocks చూద్దాం. So this is CRT. We know vertical amplifier. We know horizontal amplifier. We know the sawtooth sweep generator or time-based generator. And this synchronous amplifier is used for synchronization. So ఈ synchronization లోనే మనకి triggering circuit ఉంటుంది. అది ఇక్కడ చూపించలేదు. So synchronous amplifier, and this is low DC supply voltage for amplifier operations ki, sweep generator operations ki. High voltage is used for the operation of CR. Okay, so the vertical amplifier gives the vertical input, and the horizontal amplifier gives the horizontal input. I will explain. So here the AC filament, here is the filament here. This filament is used to heat the cathode in order to generate electrons. Okay, so here this filament is heated by an AC heater supply. It is heated by using an AC heater supply. Next, it also provides AC accurate AC calibrating voltage. Okay, next ఇదేమో AC voltage. మరి DC voltage కావాలంటే it is obtained from high voltage DC supply as well as low voltage DC supply. Okay, so high voltage DC supply is provided through the potential divider here R1, R2, R3, R4 and R5. Okay, so the high voltage DC supply is provided by the potential divider R1 to R5. Okay, is it clear? Next, in this there is a potentiometer. This is R3. So the purpose of this potentiometer, so the purpose of this potentiometer is connected to the focusing anode. So manaki three types of anodes untai kada: pre-accelerating anode, focusing anode and anode. Pre-accelerating anode, anode and accelerating anode. So focusing anode is used for changing the focus. So front panel మీద మనకి focus అనే knob ఉంటుంది కదా, ఆ focus అనే knob ని మనకి చేంజ్ చేసినప్పుడు వేవ్ ఫామ్ అనేది ఫోకస్ గా, అంటే ఫోకస్ ఎక్కువ చేస్తే కనుక వైడ్ గా కనిపిస్తుంది, ఫోకస్ తగ్గిస్తే కనుక వేవ్ ఫామ్ థిన్ గా కనిపిస్తుంది. సో అది ఎట్లా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందంటే, సో యూజింగ్ దిస్ potentiometer, R3 potentiometer, it is connected to the focusing anode. Okay, so which varies the potential at the focusing electrode, and it is known as focus control. అట్లనే ఇక్కడ చూడండి R5 resistor కూడా, it is also a potentiometer. So this potentiometer is connected to the pre-accelerating anode. Okay, so ఈ pre-accelerating anode ఏం చేస్తుందంటే ఇంటెన్సిటీ, వేవ్ ఫామ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని చేంజ్ చేయడం కోసం R5 potentiometer ని యూజ్ చేస్తాం. Okay, next, the capacitor C1. The capacitor C1 is used to ground the deflection plates and the second anode for the signal voltage. Okay, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? మనకి వర్టికల్ గా 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయి, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ 2 ఉంటాయి. అలానే హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ 2 ఉంటాయి కదా. సో వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ 2, హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ 2. సో వీటిల్లో వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ ఒకదానికి మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తాము, ఇంకో దాన్ని గ్రౌండ్ చేస్తాం. అలానే హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ లో కూడా ఒకదానికి మనం స్వీప్ జనరేటర్ సిగ్నల్ ఇస్తాము, ఇంకొక దాన్ని గ్రౌండ్ చేస్తాం. సో దే ఆర్ గ్రౌండెడ్ త్రూ దిస్ కెపాసిటర్ C1. Okay, next, look at here the switch S1. So the switch S1 is set to the linear position. Sorry, S2. Okay, the switch S2 is connected to the linear position. So this connects the sweep generator output to the horizontal input. So here when this switch S2 is connected to the linear, so linear means then the whatever there is the output of this sawtooth sweep generator. What is the output of this sawtooth sweep generator? It is a sawtooth waveform. So that is given to the horizontal input. If the switch is in position,
if the switch S2 is in the position linear. Okay, so if it is connected to the external, then we have to give an external supply. Okay, the sweep voltage is amplified before being applied to the horizontal deflection plate. So sweep generator నుంచి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని హారిజాంటల్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము. సో హారిజాంటల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఇస్తాము. హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ని అప్పుడు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ ఇస్తాము. Because I had so many times told you that horizontal deflection system is a combination of the sweep generator as well as the horizontal amplifier. So sweep generator నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఏమో హారిజాంటల్ ఇన్పుట్, దాన్ని మళ్ళీ హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఇచ్చి దాన్ని తీసుకెళ్లి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ కి ఇస్తాం. Okay, so when an externally generated sweep is desired, if the internally generated sweep కాదు, external గా నేను వేరే sweep signal ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక then I place the switch S2 to the external position. Okay, and the external generator is connected to the input. Is it clear? Next, look at here, the switch S1. So the function of this switch S1 is for synchronization. నేను ఇంతకు previous దాంట్లో చూపించాను సార్, this one. So if the synchronization switch is connected to the internal, so internal synchronization, internal sweep generator to synchronize అవుతుంది. If it is connected to external, external ఇచ్చినటువంటి signal to synchronize అవుతుంది. If it is given to line, it is synchronized with the line signal. So same ఇక్కడ అది synchronous amplifier. So that synchronous amplifier switch can be placed in any three positions. Whether it can be connected to the internal or external, or it can be connected to the line. So this is the internal structure of the CRO. Okay, so with this we had completed the the block diagram of the CRO. It is very, very important one. So first of all, you have to draw this diagram, you have to label the blocks, and you have to explain each and every block. Okay, so depending upon the marks, whether it is given for 7 marks or if it is given for 14 marks directly, then you have to write accordingly. Okay, so these are the different marks of the CRO. Next, we will see what are the types of CRO. Now we will see what are the different types of CROs. So in that, the first and the simple one is the dual beam CRO. Dual beam. So what beam? Electron beam. Dual means two. So if there are two electron beams, then we can say it as a dual beam CRO. Okay? If there are 12 beams, in the beams basic block diagram of CRO, only it generates a single electron beam. But if it generates two completely separate electron beams, then it is called as dual beam CRO. So ఈ dual beam CRO జనరేట్ చేయడం కోసం మనకి బేసిక్ CRO కి ఏం మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే అది dual beam CRO అవుతుంది. Look into the diagram. So this is the signal A. It is given to the pre-amplifier and an attenuator, and there is a delay line, and it is the main vertical amplifier. And the signal B is again given to the pre-amplifier and attenuator, a delay line, and a main vertical amplifier. So what is the major difference? Here we are having two vertical amplifiers. So vertical amplifier ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా vertical amplifier కి delay line ఉండాలి, అలానే amplifier and attenuator ఉండాలి. కాబట్టి there are two sets. There are two sets of pre-amplifier and an attenuator, a delay line and main vertical amplifier. Okay, కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే there is only one horizontal deflection system. So one trigger circuit, one sweep generator, and one horizontal amplifier. Okay, so here we are having two sets of VDPs. So remember that term VDP, vertical deflection plates. So we are having two sets of vertical deflection plates, but only one set of horizontal deflection plates in dual beam CRO. Okay,
So what is the meaning of that? Only one beam can be synchronized at a time. Even though it generates two beams, only one beam can be synchronized at a time because only we are using one time base. So one time base is commonly used for the two signals. Okay, so inputs 2 ఉన్నా కూడా y axis లో 2 ఉన్నా కూడా x axis అన్నది కామన్ గానే ఉంటుంది. Therefore, the signals must have the same frequency. కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ సిగ్నల్స్ కి సిగ్నల్ ఏ కి సిగ్నల్ బి కి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి బికాస్ ద టైమ్ యాక్సిస్ ఇస్ కామన్. వై యాక్సిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ద టైమ్ యాక్సిస్ ఇస్ x axis is common. So the signals from the two pre-amplifiers or the two main vertical amplifiers must have the same frequency. Otherwise, they must be related harmonically. Otherwise, they must be related harmonically in order to obtain both beams locked on the CRT screen. Okay, that means the input signal of an amplifier can be used as a signal A and its output signal as signal B. So, x-axis తీసుకుంటే time axis తీసుకుంటే so this time axis is common. సో సిగ్నల్ ఏ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉంటే if it is signal A, then signal B సేమ్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ సిగ్నల్ B. Okay, frequency must be same, amplitudes can be changed. Okay, so in order to display two signals having different amplitudes but same frequency, in such cases we use dual beam CRO. So what is the difference between ordinary CRO and the dual beam CRO? Dual beam CRO consists of two sets of VDPs, whereas only one set of HDP. Okay, so this is about dual beam CRO. In tomorrow's class, we will see dual trace CRO. Okay, so with this, I am ending the class. So once again, I am asking you to submit the assignments within the stipulated time. I had already extended the date, so try to submit the assignment within the stipulated time, otherwise marks will be reduced. Don't take the advantage of these holidays. Okay, so మీకు ఉన్న రోజుకి 4 ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాబట్టి రిమైనింగ్ టైం ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేయండి. ఆల్రెడీ కలిసి టెక్స్ట్ బుక్ పీడిఎఫ్లో పెట్టాను. మీరు వేరే టెక్స్ట్ బుక్ చూడాల్సిన అవసరం కానీ వేరే రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. అన్ని టాపిక్స్ అందులో ఉన్నాయి. జస్ట్ గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ అండ్ సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్ ఇన్ టైం. ఓకే, సో అలానే యాబ్సెంటీస్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఆన్లైనే కదా అటెండెన్స్ అని చెప్పి అనుకోవద్దు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్. Okay, so try to join the class, try to participate in the class. Okay, so thank you for attending today's class. With this, I am ending the class. Thank you.